10 thermal velocity and mean free path in gallium arsenide. Given that the electrons effective mass দেওয়া আছে that of 0.067 of electron mass 0.067 times. Calculate the thermal velocity মানে VTH বের করতে হবে। থার্মাল ভেলোসিটি টেম্পারেচারের জন্য যেই ভেলোসিটিটা হয় আর কি ইলেকট্রনের। In the conduction band, the electron drift mobility mu e depends on the mean free time tau e between electrons, scattering events between electron and lattice vibrations. Given mu e equals to e times tau e divided by me star. Me star means effective mass of the electron in gallium arsenide, 0.067 times me star. Okay, me star is to 0.067 me. Okay. Then tau e, we have to calculate tau e. So tau e equals to, we can write from here, tau e equals to mu e times me star divided by e. So this is one of the formulas we will use. Then okay, calculate tau e, and hence the mean free path L. So we know tau e, that is mean free time. We have to calculate mean free path. Mean free path equals to time times velocity. Okay, tau e times VTH, thermal velocity. How many unit cells is L if the lattice constant A of gallium arsenide is 0.565? How many unit cells? So if we calculate mean free path, then we divide it by dimension of a unit cell, that is 0.565 nanometer. We will get the number of unit cells. And the drift velocity Vd equals to mu e times e. Mu e and e both are given. Mu e equals to 8500 centimeter square per volt per second. Okay, and e is given in volt per meter. Volt per meter means it is Newton per coulomb. Okay, volt per meter, that is good enough because mu e is in centimeter square per volt per second. Okay, then we have to calculate the values of VTH first. And we know VTH, we can calculate VTH from the kinetic energy term of gas molecules, or in this case electron. So half m star into VTH square, this is the kinetic energy of the electron. And we know for a ideal gas all its energy is in kinetic form. ঠিক আছে, এখানে তোমার গতিশক্তি পুরোটাই গতিশক্তি। তো তাহলে হাফ এম স্টার VTH স্কোয়ার। ওকে, এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি, যেটা 3/2 kT একটা ফর এ সিঙ্গেল মলিকিউল। টোটাল এনার্জি ইজ 3/2 kT। ওকে, ফ্রম থার্মোডাইনামিক্স। এটা তুমি হয়তো এ লেভেলে থাকতে পড়ছো থার্মোডাইনামিক্সে। আচ্ছা, তো
তাহলে VTH, হ্যাঁ, VTH স্কোয়ার ইকুয়ালস টু, we can write 2 চলে যায় ME নিচে, আচ্ছা তাহলে 3KT divided by ME star, okay, then VTH thermal velocity equals to square root of 3KT divided by ME star. K is Boltzmann constant, এটা ক্যালকুলেটারে আছে, ক্যালকুলেটারের 25 নাম্বার কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, ক্যালকুলেটারের 25 নাম্বার কনস্ট্যান্ট কে বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট বলা হয়। এটা হচ্ছে আর ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট, সেটাকে যদি আমরা নাম্বার অফ অ্যাভোগাড্রো এনে দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কে পাই। ফ্রম দিস VTH ইকুয়ালস টু 3 টাইমস কে এর ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেটারে 25 নম্বর কনস্ট্যান্ট বসাই দিব, ঠিক আছে। অ্যান্ড টি টেম্পারেচারটা দেওয়া থাকতে হবে, টি টেম্পারেচার দেওয়া নেই, তাহলে কি আমরা রুম টেম্পারেচার ধরে নিব? তাহলে তো আমরা রুম টেম্পারেচার ধরে নেব, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো রুম টেম্পারেচার কত? রুম টেম্পারেচার ইজ 298 Kelvin, 25 degrees Celsius, okay. And ME is 0.067 into ME star is 0.067 into ME is mass of electron, and mass of electron is in kilogram 9.11 into 10 to the power inverse 31 kg. এটাও তোমার ওই যে ক্যালকুলেটারের কনস্ট্যান্টের মধ্যে 3 নাম্বার কনস্ট্যান্ট, ওকে, কনস্ট্যান্ট নাম্বার 3 দেওয়া আছে ম্যাস অফ ইলেকট্রন, তো সেখান থেকে সরাসরি বসাই দিলেই হয়। নাও ইফ উই ক্যালকুলেট অল দিস 3 times K times 298 divided by 0.067 into ME is mass of electron, that is 3 number constant. I get, after doing the square root and everything, I get 4.4971 into 10 to the power 5, okay. Unit is meter per second, because আমরা এই যে কে এমই, হ্যাঁ, এমই ইজ ইন কিলোগ্রাম, আবার কেও হচ্ছে এসআই ইউনিটে, ওকে। সো হেয়ার ইউনিট ইজ ইন মিটার পার সেকেন্ড, এসআই ইউনিট অফ ভেলোসিটি, ওকে। লেটস চেক দ্য রেজাল্ট। VTH এদের আসছে 4.5121 into 10 to the power 15, আচ্ছা, তো কাছাকাছি 10 to the power 5 আর কি। সো আমাদের অর্ডার মিলেছে, হ্যাঁ, আমাদের আমাদের আসছে কত, 4.49, 4.49 আর 4.51 একই, ওকে, সেম। এদের এটা আসার কারণ হচ্ছে ওই যে আমরা রুম টেম্পারেচার ধরছি না, এরা তো টেম্পারেচার বলে দেয়নি, ঠিক আছে। তো টেম্পারেচার বলে না দিলে সাধারণত রুম টেম্পারেচারই ধরা হয়, হ্যাঁ। এরা ধরছে হচ্ছে, আমরা 298 কেলভিন ধরছি, এরা ধরছে হচ্ছে এই যে দেখো 300 কেলভিন, হ্যাঁ, এই যে কে ইন্টু 300 ইন্টু 300 কেলভিন ধরছে, ঠিক আছে। তো এই 300 কেলভিন ধরার জন্য এটা ওদের একটু বেশি আসছে। তো এখানে কোশ্চেনে যদি বলে না দেয়, এটা তো 300 কেলভিন ধরার কোনো রিজন নাই, আবার 298 রুম টেম্পারেচার এই জন্য ধরেছি আর কি, হ্যাঁ। তো 300 ধরলেও সমস্যা নেই, আবার 273 ধরলেও ভুল বলতে পারবে না, তখন একটু ভুল বলতে পারতেও পারে। অবশ্য রুম টেম্পারেচার এক এক জায়গায় এক এক রকম, হ্যাঁ। এমনিতে ইউনিভার্সালি রুম টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি ধরা হয়, ঠিক আছে। যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে ওটাই ধরা হয়, অথবা STP যদি ধরে তাহলে 273 কেলভিন, হ্যাঁ, এগুলো কোনো ব্যাপার না। ইকুয়েশন হচ্ছে এটাই, এইভাবে আর কি VTH বের করে, সেটাই হচ্ছে কথা। নেক্সট হলো টাউ ই mean free time, and they also gave us the equation to determine tau e, okay.
So tau e equals to mu e times m star divided by e. Okay, so tau e equals to mu e times m star divided by e. So mu e is given 8500, but this is not in SI unit because centimeter square is not SI unit. We can convert it into SI units so that we get tau e in seconds. Okay, since it's a time, its unit will be second. And so instead of 8500, here given that mu e equals to 8500 সেন্টিমিটার স্কোয়ারটা উপরে আছে, হ্যাঁ, পার ভি পার সেকেন্ড। ওকে, আমরা যদি এটা মিটার স্কোয়ার পার ভোল্ট পার সেকেন্ডে নিই তাহলে 100 সেন্টিমিটার 1 মিটার। ওকে, তাহলে মিটার বানাইতে হলে এটা কমে যাবে, তাই না? সেন্টিমিটারটা উপরে আছে, তাহলে মিটার স্কোয়ার যদি বানাই এটা কমে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে 100 সেন্টিমিটারে 1 মিটার, তাই না? এখানে তো সেন্টিমিটার নেই, এখানে আছে কি সেন্টিমিটার স্কোয়ার, তাহলে 100 স্কোয়ার। ঠিক আছে, সো ইট উইল বি মিটার স্কোয়ার পার ভোল্ট পার সেকেন্ড। ওকে, সো it becomes 8.5 into, এটা হচ্ছে 10 to the power inverse 4, 10 to the power inverse 3 আমরা আনছি, তার মানে আর একটা আসবে 10 to the power inverse 1। ওকে, মিটার স্কোয়ার পার ভোল্ট per second, right? Okay, then or 0.85 meter square per volt per second. Whatever, mu e is 0.85 meter square per volt per second. Me is 0.067 into 10 sorry me me star, this is me. AB is mass of electron and E is charge of electron. Okay, this constant is also given in the calculator, 23 number constant, charge of electron E. So if we do the calculation, 0.85 into 0.067 into me is 3 number constant divided by 23 number constant E. Okay, we get 3.24 into 10 to the power inverse 13 second. Okay, let's check the answer if it is close. Yeah, it's accurate actually. 3.23 into 10 to the power inverse 13. Okay, next we have to calculate the length. Okay, mean free length L, this L. Okay, L equals to tau e times VTH. Okay, length is time times distance, right? Sorry, time times velocity. Okay, because velocity was distance divided by time, so distance will be velocity times time. So length is a distance, so L equals to time times velocity. Okay, so if we plug our answers, VTH was 4.4971 and tau e is 3.24 into 10 to the power inverse 13. This will its unit will be meter. Okay, meter per second times second, that will be meter. So this becomes 4.497 into 10 to the power 71 into 10 to the power 5, then multiply করলে 1.456 into 10 to the power inverse 7 meter. Okay, so
this is the mean free length. And next VD is very easy. They have given us a formula. VD equals to mu e times E, and E is 10 to the power 4 volt per meter. Okay, and mu e is 0.85 meter square per volt per second. Okay, mu e is 0.85 meter square per volt per second. So VD will be drift velocity. The VTH was thermal velocity. ওকে, এটা হচ্ছে টেম্পারেচারের জন্য অণুগুলো যে ছোটাছুটি করে, ঠিক আছে, বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করে, তাই না, সেই ভেলোসিটিটাই VTH। ওকে, আর VD এটা হচ্ছে ওই কোনো একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইলেকট্রন হলে তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের বিপরীত দিকে একটা পুশ পাইবে, তাই না? তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের বিপরীত দিকে ইলেকট্রন যে যায়, একটা নেট ভেলোসিটি যে থাকে, সেটা হচ্ছে এই ভিডি বা ড্রিফট ভেলোসিটি। হ্যাঁ, VTH এটা র্যান্ডম, এখানে নেট কোনো ইয়ে হয় না, ইলেকট্রনের নেট কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হয় না, বাট ভিডি এখানে নেট ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ইলেকট্রনের। ওকে, তো ভিডি এটা অনেক ছোট আসবে, ঠিক আছে। তো দেখি মিউ ই টাইমস ই, রাইট, মিউ ই টাইমস ই। হ্যাঁ, অ্যান্ড we'll put all the values in SI unit, so it is 0.85. Okay, in meter square per volt per second, I guess, right, or per second square per second. Okay, and E is given 10 to the power 4 volt per meter square. Okay, E is 10 to the power 4 volt per meter square. So meter square per volt per second, and E is given 10 to the power 4 volt per meter. Okay, then এটা তো গুণ করা খুবই সোজা, 8500 আসে, তাই না? কাটাকাটি যায়, আমাদের ইউনিটটা কী আসবে? ইউনিট আসবে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড, যেটা আসলে ভেলোসিটির ইউনিট, রাইট? সো সব কিছু ঠিকঠাক আসছে, 8500 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, সো এই তো হয়ে গেল, এটা শেষ।